Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Na'am. So insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ga yadda ake hada number guessing game. Ma'ana game ne wanda zamu hada a cikin Python wanda zai dinga baka daman cinkan number daga 1 zuwa iya adadin da kai kake so ka cinka. So game din zai kasance kamar haka ne. So bari ne running din game din ku gani. Zai kasance kamar haka, mu ce python guess.py. Okay, so now kamar yadda kuke gani, bayan na running game din zai ce guess a number between 1 and 500. Ma'ana mu cinka number tsakanin 1 zuwa 500. Misali bari mu sa 500. Now so kamar yadda kuke gani ya ce sorry, guess again too high. Ma'ana ku yi hakuri ku ƙara cinka wani lokacin too high, ma'ana number 500 nan da muka shigar ta yi yawa, ko in ce ta yi sama. To bari mu zaɓa 150. kamar yadda kuke gani ya ce sorry, guess again too low. 150 ya yi ƙasa. So bari mu zaɓa 300. So game ɗin nan za ku ga cewa za ku yi ta running ɗin shi ne har sai kun cinka number da computer ta zaɓa mana, kuma ce da Python interpreter ta zaɓa mana at random. So ba mu san wancan number bane, za mu yi ta shigarwa ne har sai ka cinka wannan number. So wannan game ɗin yana da daɗi, musamman kana da lokacin nishaɗi haka zaka iya zawa ka tsara maybe daga 1 zuwa 1000, maybe kai ta buga wannan game ɗin kana cinkan number da computer ta zaɓa ma. So na bari mu ƙara jaraba. Mun sa 150, mun sa 300 ya ce mana too high. So bari mu sa 250 mu gani. 250 ma ya ce too high, so za mu zaɓa 200. Now 200 ya ce too low, so bari mu je 220. 220 too high, bari mu sa 212. Too high, bari mu sa 210. Now kamar yadda kuke gani ya ce mana too low. So wannan number ba komai bane illa 211. Me yasa na ce 211? In kuka lura abubuwan da muka shigar a nan hannun dama, za ku ga cewa mun sa 210 ya ce mana too low, mun sa 212 ya ce mana too high. Kun ga definitely number zai kasance 211 ne. So in ka sa 211 za ku ga ya sa mana correct. Now so kamar yadda kuke gani ya ce mana yay, congrats, you have guessed the number 211 correctly. To wannan kenan. So wannan kenan game da wannan game din da zamu hada. Za ku iya kamar yadda na faɗa ƙara number a madadin 500 ya kasancewa 1000 ko 10,000 domin ku yi ta buga game din na sai kun cinka number da computer ta zaɓa. To don haka sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin yadda ake haɗa wannan simple guessing game din. So domin haɗa wannan bidiyon kai tsaye za mu je mu buɗe code editor namu inda muke amfani da VS Code. So zan buɗe shi. Bayan na buɗe shi za ku iya zuwa, misali nan ne yanzu ne zuwan ku na farko, za ku danna wannan file folder option ɗin, sannan za ku iya zuwa a ƙarƙashin folder ku yi creating new file. Misali za mu kira shi da number guess.py. Okay. Now so anan ne zamu fara rubuta wannan code din game din. So game din nan ya kunshi modules kwaya biyu, inda zamu importing random module saboda ya dinga bamu daman dauko number at random ba tare da ya bi ka'ida ba ta 1 2 3 har zuwa iya adadin da muke so. So number za ta dauko mana, misali mun bayar ne daga 1 zuwa 500, za ta iya dauko mana 300 a matsayin random number din, za ta iya dauko mana 150 ko wani abu makamancin haka. So mun ce muna buƙatar modules kwaya biyu, inda na farko zamu importing random modules, za mu ce import random, sannan muna buƙatar time. Time din nan zai mana amfani wajen ganin tsakanin number kaza, tsakanin cinkan number na farko zuwa na biyu akwai dan interval na time. So shi yasa za mu yi amfani da time module a nan. So abu na farko da za mu yi shine za mu yi defining function. Za mu kira shi da dev cinka. Okay, so a cikin wannan function din zamu yi passing parameter ko mu ce value din x, inda x mu ne zamu bayar da value din ta. So zamu sa column mu danna enter. So now abu na gaba da zamu shine zamu zaba random number din mu wanda muke so computer ta dauka mana number tsakanin 1 zuwa 500 ko 1 zuwa 1000. So zamu yi defining wannan random number din. So zamu ce random underscore, zamu sa number is equal to random
dot randint. Okay, kamar yadda kuka lura a baya mun tattauna game da random dot choice, sannan yanzu kuma a yau insha Allah mun tattauna game da random dot randint. So randint yana baka daman daukan harafi number ne wanda ya fara daga 1 zuwa 9, ma'ana integer kenan. So shi yasa muka kira shi da randint. So anan za mu yi passing parameter inda muke so ya fara, muna so ya fara daga 1 zuwa x. Misali x 500 ne, so zai fara daga 1 zuwa 500, zai dauko mana number randomly. So zai iya dauko 200 a matsayin number ta farko, ko 150 ko 450 ko wani abu makamancin haka. So shi yasa muke kira shi da random. In an ce random ma'ana kamar ka rufe ido ne a cikin abubuwa 20 ana so ka dauki kowanne. So in ka rufe ido zaka iya daukan kowanne, kaga baka san wanne ka dauka ba kuma baka da niyyar daukan wannan wanda ka dauka. So na wannan kenan game da random. So abu na gaba shine zamu ce zamu kira cinka, inda zamu yi defining din shi mu ce cinka is equal to 0. So muna so ya fara daga 0 ne. Na so anan zamu declaring while loop. So zamu ce while guess, ko mu ce cinka, while cinka does not equal to, is not equal to, zamu ce random number. Okay, now so mun tattauna game da while loop, mun ce while loop zai ta maimaitawa ne har sai condition din da muka sa, ko mu ce sharadin da muka gindaya ya cika. So kamar yadda kuke gani cinka mun ce is 0. So while cinka ma'ana is not equal to random number, abin da ka zaba ko mu ce number da ka shigar a wajen da muka ce, misali bari mu run code nan mu dinga min misali da shi. Kamar yadda kuka gani ya ce guess a number. So wannan cinkan number da aka yi misali ka sa 100 is not equal to, so in wannan abin da ka shigar 100 is not equal to random number, abin da computer ta dauka a cikin matsayin random number nan, so muna so condition din ta executing. So zamu ce guess, ko mu ce cinka is equal to integer, saboda muna so mu shigar da integer ne, sannan mu ce input. Okay, zamu ƙara buɗe bracket. So a cikin nan ne zamu rubuta abin da muke so mu shigar. Zamu ce cinka number daga 1 zuwa, okay, za mu yi amfani da wani abu da ake kira da f string. So f string za mu ce zai mana formatting, ya mu kira shi da f haka. So nan sai mu sa x, ma'ana zai cinkan mana number daga 1 zuwa iya waɗannan da muka zaɓa na x. Okay, na'am, so wannan kenan. So anan za mu ce za mu shigo da conditional statement, inda za mu ce if cinka is less than, if cinka is less than random number, za mu sa column. Now if cinka is less than random number, so za mu print abin da nake so mu ce sorry guess again too low, ma'ana number ta yi kasa da abin da ka zaba ka cinka. Na za mu ce print yi haƙuri ka sake cinka, ya yi ƙasa da yawa. Okay, so now wannan shine condition na farko da muke so ta faɗa mana idan guess is less than random number, idan abin da ka cinka ya yi ƙasa da abin da computer ta ɗauka mana. So muna so mu yi mana print wannan condition nan. Okay, so bayan haka za mu ce elif, okay, elif cinka is greater than random number. Okay, za mu ce print
yi haƙuri ka sake cinka, okay, ka sake cinka yayi sama da yawa. Okay, so wannan shine condition na biyu da za mu yi executing. So sannan za mu fito wajen while loop ɗin nan za mu ce print yay, print yay. Okay, muna bari na yi shi haka ne. Muna taya ka murna ka cinka lamba, okay, ka cinka lamba x. Okay, so wannan shi ma zai kasance f string ne, so za mu sa f a farko. So duk abin da yake x a nan, misali 500 ne, so zai zo mai mana ya ce ye muna taya ka murna ka cinka lamba, in 500 ya mu ce 500 daidai, correctly kenan. So za mu ce daidai. Okay, so wannan kenan game da wannan function din. So da ƙarshe za mu kira function din mu inda muka kira shi da guess, sorry kafin za mu kira shi da cinka. Okay, so anan za mu yi passing parameter din x, kamar yadda kuke gani ya ce mana cinka x parameter x. So za mu sa misali 500, in number 500 muke so mu, amma bari mu fara da 10 mu gani, mu ga ya game din yake. Sannan za mu introduce abin da muke kira da time.sleep, inda mun yi amfani da time method ko mu ce time module. So za mu ce baccin sakon 3 ko mu ce sakon 2 duk lokaci bayan lokaci. So now bari mu running code din nan mu ga me zai sa mana. Kamar yadda kuke gani yana ce mana cinka number daga 1 zuwa 10, bari mu sa 2. Kamar yadda kuke gani ya ce mana yi haƙuri ka sake cinka yayi ƙasa da yawa, so bari mu sa 5. Now so kamar yadda kuke gani ya ce mana ye muna taya ka murna ka cinka lamba 10 daidai. So number ita ce ka cinka namba 10. Okay, ya kamata a ce nan wajen namba 5 ya kamata ya ce mana. So mun dan yi error a cikin code din mu nan wajen da muka ce print ye din nan. So a wajen x, ba x ya kamata mu printing ba, random number ya kamata mu printing, ma'ana abinda computer ta zaba a cikin a matsayin random number ɗinta. So misali ya ce cinka number daga 1 zuwa 10, za mu ce 4. Yi haƙuri ka sake cinka yayi ƙasa da yawa, so bari mu sa 8. Kamar yadda kuke gani ya ce yi ka haƙuri ka sake cinka yayi sama da yawa, so bari mu sa 5. Now kamar yadda kuke gani ya ce ye muna taya ka murna ka cinka lamba 5 daidai. Wasu wannan kenan game da wannan game din. Za ku iya ƙara wasu abubuwa, misali ya ka iya ka sa instead of number zuwa daga 1 zuwa 10 za ka iya sa 500. So bari mu running da ku ga yadda ya kamata. Now so kamar ya ce mana cinka lamba daga 1 zuwa 500, so bari mu zaɓi 500 din mu gani. Kamar yadda kuke gani ya ce mana yayi sama da yawa a nan, so za mu zaɓi 250, za mu ce enter. Kamar yadda ya ce ka sake cinka yayi sama da yawa, so bari mu sa 150. Now 150 kamar yadda kuke ya ce yayi ƙasa da yawa, so bari mu sa 180. Okay, ya ce yayi ƙasa da yawa, so bari mu sa 200 mu gani. Ya ce yayi sama da yawa, bari mu sa 285. Yayi sama da yawa. Okay, 280 daidai. Ya ce yayi ƙasa da yawa, so bari mu sa 182. Yayi ƙasa da yawa 180, bari mu sa 4. Now so kamar yadda kuke gani ya ce mana ye muna taya ka murna ka cinka lamba 184 daidai. So wannan kenan ga wannan game din. So za ku iya ta buga wannan game din domin yin nishadi da yin wasu abubuwa da sauransu. So wannan kenan. So insha Allah da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ku yi sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙon ku da ku danna mana subscribe button, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan kun kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, muna roƙon ku da dan Allah ku yi like bidiyon nan, sannan ku yi share din shi zuwa ga ƴan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. So idan kuna da wata tambaya ko wani ƙarin bayani, ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya barin mana shi a can comment section,
ko kuma ku tuntuɓe mu a cikin social networks mu, za mu bar shi a cikin description. So da wannan ne mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.